Hello everyone, welcome back to the lecture series of Gate Engineering Mathematics for Electronics. So last video లో అయితే మనం mean value theorems ని కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. So in this video let's see about the series. So this is quite important to gate exam point of view, very important. Okay, so mainly two types of series ఉంటాయి, Taylor series and Maclaurin series. సో ఇవి ఎక్కడి నుంచి ఆరిజినేట్ అయినాయి అండ్ వీటి గురించి ఇన్ డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఎస్, లెట్స్ స్టార్ట్. సో ఫస్ట్ లాస్ట్ వీడియోలో లెగ్రాంజెస్ మీన్ వాల్యూ థీరం గురించి డిస్కస్ చేసాం కదా. సో అకార్డింగ్ టు లెగ్రాంజెస్ మీన్ వాల్యూ థీరం, సో లెగ్రాంజెస్ మీన్ వాల్యూ థీరం ప్రకారం అవర్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ సి ఏమవుతుంది? ఎఫ్ ఆఫ్ బి మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అపాన్ బి మైనస్ ఏ, రైట్? ఎస్, ఓకే. సో ఇంటర్వెల్ వచ్చేసి ఏ కామా బి. Okay, so let's take h as the total length of the interval, in the sense the difference between b minus a. So b and a, so which is b minus a, so which implies b is equal to a plus h. Okay, let's substitute this in this equation, so which implies f dash of c is equal to f of a plus h minus f of a upon b minus a means h. Okay, let's assume c as our a plus theta h. Let's take like this, where theta is very small, it lies in the interval 0 and 1. So theta lies in interval 0 and 1. Let's assume okay, so let's substitute in this equation. So yes, so which implies f dash of c means a plus theta h is equal to f of a plus h minus f of a upon h, right? Yes, so which implies f of a plus h ఏమవుతుంది? f of a plus h will be f of a plus h into f dash of a plus theta h, right? Yes, so this is quite important. Okay, this tells about our Lagrange's mean value theorem. This equation tells. Okay, so let's see the generalized mean value theorem, or we can say it as the Taylor's theorem. So let's see this, the Taylor's theorem. Okay, yes. So Taylor's theorem ante the condition వచ్చేసి, if the first condition is f of x and its first n minus 1 derivatives అనేవి కంటిన్యూస్ అవ్వాలి. b continuous in the range a comma b in the sense a comma a plus h. Okay, and the second condition వచ్చేసి n minus 1 derivatives కదా, so let's take the nth derivative of x. So nth derivative of x exists for every x in the interval, open interval a comma a plus h. So these are the two conditions. So these are nothing but the extension of Rolle's theorem and Lagrange's mean value theorem. So nothing more than that. Okay, so ఈ two conditions కన్నా obey చేస్తే, then there exist at least one theta. So theta interval వచ్చేసి already we defined it, which is nothing but 0 and 1, such that our f of a plus h ఏమవుతుందంటే, according to the Taylor series, so f of a plus h into f dash of a plus h square by 2 factorial into f double dash of a and so on, plus so n minus 1 the derivative h n minus 1 upon
n minus 1 factorial n minus 1th derivative of f of a plus nth derivative వచ్చేసి h power n upon n factorial fn of a plus theta h అవుతుంది a plus theta h. ఓకే, సో ఇక్కడ ద లాస్ట్ టర్మ్ ఏంటి? ద లాస్ట్ టర్మ్ని మనం rn అని డినోట్ చేస్తాం సింప్లీ, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు h power n upon n factorial into nth derivative of a plus theta h. సో దీన్ని మనం Lagrange's remainder అని పిలుస్తాం, called as Lagrange's remainder. This one. Okay, all right, so let's see the very important note points regarding this Taylor's theorem. Yes, so ఏంటంటే note points. So yeah, if in the above equation the n is equal to 1 అయితే it becomes simply our Lagrange's mean value theorem only. Yes, so కావాలంటే we can substitute and see. So if n is equal to 1, which implies f of a plus h వచ్చేసి f of a plus, so first derivative means h by n 1 factorial in the sense 1 only, h by 1 factorial 1. So f of a plus theta h, this is the last term. So last term మనం n is equal to 1 is substitute చేసాం. So yeah, this is nothing but our Lagrange's theorem. This indication Lagrange's theorem, already we have seen this. Okay, so let's see another note point. So then at putting a is equal to 0 and let's say h is equal to x. సో ఈ రెండింటిని కనుక టేలర్స్ థీరంలో అదే ఆ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే విచ్ ఇంప్లైస్ f of a plus h ఏమవుతుంది? a is equal to 0, h is equal to x. So f of x will be f of a, which implies f of 0 plus h means x. So x by 1 factorial f dash of a means 0 plus x square by 2 factorial f double dash of 0 and so on. Last term వచ్చేసి x power n upon n factorial f nth derivative of a plus theta h, right? So 0 plus theta into x, which implies theta x. Okay, so like this. So ఈ ఈక్వేషన్ని మనం Maclaurin series అంటాం. Maclaurin's theorem, this indicates the Maclaurin's theorem. Okay, so దీన్ని లాస్ట్ టర్మ్ని ఆల్రెడీ ఇందా చెప్పుకున్నట్టు Lagrange's remainder అనే అంటాం. Lagrange's remainder. Yes, okay, so yeah, Taylor's theorem and Maclaurin's theorem అంటే ఏంటో చూస్తున్నాం. So let's go into this. Yeah, so let's see understanding. Okay, so for example f of x, let's say as something function exponential e power x. Okay, so at x is equal to 1, e power 1 ఏమవుతుంది? f of 1 is equal to, which is equal to e power 1. So it is around value something 2.718 వస్తుంది. So at x is equal to 2, let's take okay 2.2 తీసుకుందాం. So f of 2.2 will be e to the power of 2.2. So this value వచ్చేసి around 9.025 అవుతుంది. Okay, okay, let's take this f of 2.2 as f of 1 plus 1.2. Okay, so దీన్ని ఏమో a అనుకునే విషయం చేసుకుందాం, దీన్ని h అనుకునే విషయం చేసుకుందాం. So it will become f of a plus h. So according to Taylor's theorem, the expression ఏమవుతుంది equation? So f of 1 plus h by 1 factorial into f dash of a, right? So 1.2 by 1 factorial implies 1.2 into f dash of a. So f dash of 1 plus 1.2 square
upon 2 factorial into f double dash of 1. And last term వచ్చేసి let's approximate it as up to 3 derivatives. So rn అనుకున్నాం కదా, దాన్ని r3 అవుతుంది. So r3 is nothing but h cube by 3 factorial into f triple dash of a. Okay, so మనకి already f of 2.2 value which is nothing but 9.025, which is equal to f of 1 వచ్చేసి f of 1 means 2.718 plus so 1.2 into f dash of 0 means 0. Okay, sorry, f dash of x is e power x, right? So f dash of 1 means e power 1, which is nothing but 2.718 only, plus 1.2 square upon 2 into f double dash of 1 in the sense again 2.718 only, plus r3. If we simplify this, which implies r3 వచ్చేసి around 1.087 అవుతుంది. ఓకే, సో దీన్ని మనం లెట్స్ సే సమ్ ఎర్రర్ అనుకుందాం. ఓకే, సో నౌ ఇప్పుడు కొద్దిగా అప్రాక్సిమేషన్ని పెంచుదాం. సో f of 2.2 which is equal to f of 1 plus 1.2. So let's write it as up to fourth approximation. So f of 1 plus 1.2 into f dash of 1 plus and so on plus f r4 వరకు తీసుకున్నాం. సో వీటిని మనం కనుక సింప్లిఫై చేస్తే r4 వాల్యూ అనేది ఫర్ షూర్గా ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ r3. ఓకే, యా, సో విచ్ ఇంప్లైస్ error is decreasing. ఎస్, సో ఈ అప్రాక్సిమేషన్ పెరుగుతున్న కొద్దీ ఎర్రర్ అనేది తగ్గుతుంది. ఓకే, సో ఫ్రమ్ దిస్ ఇఫ్ ఆల్ డెరివేటివ్ ఎగ్జిస్ట్, అంటే ఎంత డెరివేటివ్ వరకు ఎగ్జిస్ట్ అయ్యిందని తీసుకుంటే, ఇఫ్ ఆల్ డెరివేటివ్ ఎగ్జిస్ట్స్ infinite derivatives, then our remainder means error becomes 0. అంతే కదా, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ చూసుకుంటే తగ్గుతుంది. సో అలా ఇన్ఫినిటీ వరకు వెళ్తే ఇట్ విల్ అప్రాక్సిమేట్లీ బికమ్ టు 0. సో విచ్ ఇంప్లైస్ లిమిట్ n tends to infinity rn is 0. So this is the note point. This is the very important understanding. Yeah. So ఇక్కడ నుంచి we can say it as series. So Taylor's theorem, Maclaurin's theorem కాస్త Taylor series, Maclaurin series అవుతుంది. So let's see the Taylor series. టైలర్ సిరీస్ అంటే ఏం లేదు. సో ఇందాక టైలర్స్ థియరమ్ ఈక్వేషన్ చూసాం కదా, అందులో లాస్ట్ టర్మ్ ద ఎర్రర్ టర్మ్ వచ్చేసి మనం ఇక్కడ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, ఎందుకంటే ఇన్ఫైనైట్ టర్మ్స్ వరకు ఇది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి. ఓకే, అంటే ఇఫ్ f of x possess derivatives of all orders, అంటే అన్ని డెరివేటివ్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే దీనికి, దెన్ as n tends to infinity our remainder tends to 0. So which implies Taylor's theorem becomes Maclaurin's Taylor series. So Taylor series ఏంటంటే very important. So yes, f of x is equal to f of 0, f of a plus x by 1 factorial means x minus a into, okay, according to our Taylor series, already we have derived this. Yeah, already we have seen this equation. So ఏంటంటే f of a plus h is equal to f of a plus h into f dash of a plus h square by 2 factorial into f double dash of a and so on up to infinity. ఎందుకంటే ఇక్కడ ద లాస్ట్ టర్మ్, ద రిమైండర్ టర్మ్ అనేది 0 అయిపోతుంది కాబట్టి. ఓకే, సో ఇఫ్ we put a plus h as x, so which implies f of x is equal to f of a means x minus h, f of a plus h means x minus a into f dash of a plus x minus a whole square upon 2 factorial into f double dash a.
and so on infinity. So this is very important equation. So దీన్నే మనం టేలర్ సిరీస్ అంటాం. Taylor series around a point x is equal to a. Yes, very important one. Okay, if x is equal to if we approximate, if we take around a point x is equal to 0, then the equation then f of x will be x is equal to 0 implies a is equal to 0. A is equal to 0, right? Yes. Okay, so f of x will be f of 0 plus x into f dash of 0 plus x square by 2 factorial into f double dash of 0 and so on infinity. So this equation దీన్ని మనం మెక్లారెన్ సిరీస్ అంటాం. మెక్లారెన్ సిరీస్. సో ఇది వచ్చేసి అరౌండ్ ఎ పాయింట్ x is equal to 0. Yes, so these two are very important, Taylor series and Maclaurin series, regarding the GATE examination. So maximum questions అనేవి వీటి మీద నుంచే వస్తాయి. Okay, so let's see. ఇప్పుడు దాకా టైలర్ సిరీస్ మెక్లారెన్ సిరీస్ చూస్తున్నాం కదా. సో లెట్స్ సీ ద అడ్వాంటేజ్. సో అడ్వాంటేజ్ రిగార్డింగ్ దిస్ టైలర్ సిరీస్ అండ్ మెక్లారెన్ సిరీస్. సో అదేంటంటే ఎనీ నాన్ పాలినామియల్ ఫంక్షన్స్ క్యాన్ బి రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ a polynomial function, a polynomial using these Taylor series and Maclaurin series. Yes, and any non-polynomial functions means either it is trigonometric functions or logarithmic functions or exponential functions and so on. So వీటిని కూడా మనం in terms of polynomials అంటే algebraic equations like x square plus x cube like that, ఆ వేలో మనం ఇండికేట్ చేయొచ్చు ఆర్ రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. సో లెట్స్ సి ఎలా రిప్రజెంట్ చేద్దాం. ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. సో లెట్స్ టేక్ సమ్ బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ let's take f of x as exponential function e power x. So yeah, let's expand this about x is equal to 0. Let's take, సో ఏమవుతుంది, x is equal to 0 అప్రాక్సిమేషన్ అంటే మనకి మెక్లారెన్ సిరీస్ వచ్చేస్తుంది, రైట్? ఎస్. సో అకార్డింగ్ టు మెక్లారెన్ సిరీస్ ద ఈక్వేషన్ ఆర్ ద సిరీస్ ఏంటి, f of x is equal to f of 0 plus x by 1 factorial into f dash of 0 plus x square by 2 factorial f double dash 0 so on up to infinity, right? Yes. So ఇక్కడ ఏంటి, సో f of x is equal to f of 0 means f of e power 0 అంటే means 1 plus x into f dash of 0 means again e power 0 1 plus x square by 2 factorial into f double dash of 0 is also 1 and so on infinity. So this is the polynomial representation of e power x. Yes. So yeah, this is around a point x is equal to 0. So let's okay, so let's approximate it around x is equal to 2 now, around x is equal to 2. So yeah, ఏమవుతుంది, f of x is equal to f of a means f of 2 plus ఇక్కడ ఏమవుతుంది x minus a into, right? So x minus 2 into f dash of 2 plus x minus 2 whole square upon 2 factorial into f double dash of 2 and so on infinity. So yes, ante. Okay, so let's see one more example. Again one more example. F of x is equal to cos x, expand
about pi by 6, okay, up to 3 terms. Okay, let's see this also. So about x is equal to pi by 6, right? So x is equal to pi by 6. So yeah, the f of x will be f of yeah, f of pi by 6 plus x minus x minus pi by 6 upon 1 factorial into f dash of pi by 6 plus up to 3 terms, right? So x minus pi by 6 whole square by 2 factorial into f double dash of pi by 6. Okay, yes. So you know the f of pi by 6 means cos pi by 6 root 3 by 2 plus x minus pi by 6 into minus sin pi by 6, right? So minus 1 by 2 होता है plus x minus pi by 6 whole square upon 2 into इधर होता है minus root 3 by 2 होता है. Yes, so this is the way to represent. Okay, so let's represent about a point x is equal to 0 also. X is equal to 0, so f of x is equal to f of 0, so f of 0 cos 0, which is 1, plus x into x with 1 factorial into f dash of 0 means sin 0, which implies 0, plus x square by 2 factorial into f double dash of 0 means minus cos 0. Yes, yeah, minus cos 0 means minus 1, plus x cube by 3 factorial into f triple dash of 0 means sin of 0, so which implies sin 0 0, plus x power 4 by 4 factorial into f4 of means cos 0 వస్తుంది, so 1 and so on. So దీన్ని simplify చేస్తే f of x will be 1 plus x 1 minus x square by 2 factorial plus x power 4 by 4 factorial, ఇంకో 2 expressions వస్తే minus x power 6 by 6 factorial plus x power 8 by 8 factorial and so on. So yeah, this is the expansion of cos x expansion around a point x is equal to 0. So yes, okay, so let's meet in the next video.